Na mtazamaji, saa 6 juu ya alama tayari zimegonga. Natumaini ya dhuhuri njema popote pale ulipo. Karibu kwenye sehemu yetu ya pili asubuhi ya leo. Kipindi ni Jarida, ambapo leo huwa tuagusia yale makuu ambayo yamegonga vichwa vya habari wiki nzima. Kuna matokeo, baada ya matokeo kuna swala zima la kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa KCSE kwenye wiki ambayo imeshamiri shughuli nzima ya ufunguzi wa shule. Vile vile ni wiki hii ambapo mtazamaji, cheche ama yale hisia mseto zimeendelea kuibuka baada ya Rais William Ruto kutoa ile kauli yake kuhusiana na utendakazi wa idara ya mahakama. Leo hii tukiona kilele chake ambapo mawakili humu nchini wamefanya maandamano. Je, kuna nini? Ni baadhi ya yale ambayo tutagusia hapa. Niko na wageni wangu tayari. Maliba, mshauri wa mikakati wa chama cha UDA, tayari amewasili. Karibu sana Arnold. Asante. Happy New Year. Happy New Year to you. Yeah. Na mtazamaji, tuamsubiri Gibson Gisore, huyu ni mchanganuzi. Wakati wote kutoka sasa vile vile tutakuwa tunaungana naye. Mimi ni Cecilia wa Kesho Mathuva. Karibu sana. Unaweza vile vile ukazungumza nami kwenye mtandao wa Twitter @swakesho_KTNewsKE. Haya, nataka kwanza kabisa kabla tuanze mdahalo wa leo, mtazamaji, tusikize zile kauli ambazo zilikuwa zimetolewa awali. Ni taarifa kwa vyombo vya habari na rais wa chama cha mawakili nchini Eric Theuri. Vile vile tulikuwa naye kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Walikuwa miongoni mwa wale mawakili ambao wameongoza mchakato huo wa maandamano katikati ya jiji la Nairobi. Hebu tusikilize walikuwa na yapi ya kusema. Anarchy in this country, and it is important that the institutions that are set up under the constitution are supported, that their authority is not undermined, and that they are allowed to discharge their constitutional functions. And that is not a request that we are going to make. It is an ask by the Constitution, and all we are saying is that that is what the Constitution of Kenya demands. So this protest is just but the beginning of an action to protect and preserve the integrity of our Constitution and the integrity of our statehood. We will be communicating further actions that we are going to take in the event that the bare minimum requirements that the Constitution must be respected are not met. We are not going to lie down and watch this country slide into anarchy and into an era of imperial presidency. So, ladies and gentlemen of the press, I want to thank you for the kind of support that you have given us in this quest. It is important we highlight that as a country, we will not progress either economically, socially, or politically unless we begin to understand that the Constitution is there to restrain the exercise of power. We also want to take this opportunity to urge the judiciary to note that the Law Society stands together with them. They should not feel intimidated or bullied or harassed to make decisions that are in favor of the judiciary. We ask them to make decisions only on the basis of the law and the Constitution. And for as long as they take that duty that they have been given under the Constitution and discharge it seriously, we will support them. As long as they are accountable in terms of how they exercise judicial authority, we will support them. And so we ask the judiciary to remain steadfast, to be emboldened, and to stray the course and confine themselves to the four corners of the Constitution, despite the very blatant, brazen attacks that are being labeled against the judiciary. So with that, we are going to begin the process of affirming our oaths. And I want to find out whether any of our senior counsel would want to say something first, because as a law society, we respect seniority, and we know that those who have come before us have seen these attacks on the judiciary, and it is important that we also draw from their lessons. So I want to invite our senior counsel, Stephen Kalonzo Musyoka, who is also a former vice president of this country, to make a few remarks.
Forward with defending the Constitution. Forward. Forward with defending the Constitution. Forward. Down with impunity. Down. Down with dictatorship. Down. Down with dictatorship. Down. Our people united shall never be defeated. Our people united shall never be defeated. LSK united shall never be defeated. Our people united shall never be defeated. Long live the Constitution. Long live. Long live. Long live the people. Long live. Long live. Wow. Well, learned colleagues, President Theory has said it. And you know, we would normally say that one has nothing more useful to add because he has laid it bare. And we are here to stand in solidarity. Just two quick things. One, by law, the Law Society is mandated to advise the government on legal matters. So what the President and the Vice President, as the leaders, what they are doing is completely within the law. And indeed, the only other person who is supposed to do that is the Attorney General. So this is a mandate that you are undertaking. And it is my wish that the President, Parliament, all these people will listen to you. And finally, the Constitution has three arms of government. That is the executive, that is the judiciary, the legislature. Traditionally, as an African, we know a stool has three legs. So if the President breaks one leg, the leg of the judiciary, and I think he has also broken down the leg of Parliament, then he will not be able to sit down on that stool to be able to govern the country under the Constitution. Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen of the press. I'm honored to join my colleagues, the Law Society of Kenya, to stand in solidarity with the judiciary that is under a frontal assault by the executive. And today we want to ask Dr. William Ruto to stop his unwarranted attacks on the judiciary. If he has any evidence against any of the judicial officers, let him follow the laid down procedures. We'd also not want to see this country slide back into dictatorship, into the Nyayo era, where we had an overbearing executive and a feeble judiciary, a feeble legislative arm. We say no to those Nyayo days, and anyone who wants to fuata Nyayo, that will not happen under the 2010 Constitution. Thank you and God bless you. Heshimu mahakama, heshimu. Heshimu mahakama, heshimu. Haya, mtazamaji, ni maandamano haya yamechacha kweli inaarifiwa katikati ya jiji la Nairobi. Ni mawakili humu nchini na tumeona hapo wanaongozwa na baadhi ya wale mawakili waandamizi. Tumemwona Kalonzo Musyoka hapo, tumemwona vile vile tumemwona gavana wa zamani wa kaunti ya Makueni ambaye ni Kifutha Kibwana, miongoni mwa viongozi wengine wakiwa mjini wa Malao, wote ni mawakili. Mtazamaji, ndilo swala nataka tuanze nalo, matukio ya wiki Ijumaa ya leo, na hapa tayari Maliba Arnold yuko. Huyu ni mshauri wa mikakati katika chama cha UDA. Leo waonekana sakafu ni yako. Kabla tusubiri Gibson Gisori afike, karibu sana. Happy New Year. Happy New Year. Nilikwambia hii ni dalili kwa nastahili niwe nakuja peke yangu. Moja kwa moja nataka tuanze na, umesikia hizo kauli ambazo wanatoa, na mawakili nchini wanasema wako radhi kuhakikisha kwamba sheria inaheshimika. Iwapo rais ako na swala lolote kuhusiana na utendakazi wa mahakama, baadhi ya majaji, basi kuna mikakati ya kufuatwa, lakini pengine sio kuja na kutoa kile ambacho kinaonekana kama vitisho. Ni kweli hivyo? Sidhani kuna mtu yoyote hapa nchini akiwemo rais mwenye hakubaliani na kauli kuwa mahakama, idara ya mahakama iheshimiwe na mahakama yapewe heshima yake. Lakini kile ambacho rais amekuwa akisema ni kuwa pia sheria ya nchi na katiba iheshimiwe na watu wa nchi hii pia waheshimiwe. Unapotizama ile clip ambayo rais alikuwa anazungumza kule Nyandarua, ambayo imeleta haya mazungumzo yote, rais alisema kuwa ana invite ama anakaribisha kila mtu to have a conversation
juu ya mambo yanavyoendeshwa wapi, yanavyoendeshwa kwenye mahakama. Na yeye alikuwa specific, hakukuwa general. Sijui kwa nini tumefika pale penye we have collectivized the whole thing. We are talking about the collective. Alikuwa na issue juu ya mambo matatu tu. Na akasema pia kuna majaji wachache, wanatumika na watu wachache. Kama wewe una shida na jaji mmoja ama wawili, hauna shida na mahakama. Ukweli kabisa, hauna shida na idara ya mahakama. Na kuna msemo wa kizungu unasema kuwa no one is above the law and no man is beneath the law. And we should not be ashamed when we ask anybody to respect that law. Bila shaka. So rais amesema tuwe na mazungumzo kama nchi kuhusu maamuzi ambayo yanafanywa na watu wachache kwenye idara ya mahakama. Hana shida na mahakama vile vile kwa sababu alipokuja serikalini mamlakani, kwanza aliweza kuapisha wale majaji ambao walikuwa kwa muda mrefu. Hata baada ya mahakama kumwambia Rais Uhuru Kenyatta awapishe na achie wafanye kazi, alikuwa amekataa, akadinda kabisa. Akakuja akaongeza pesa ya idara ya mahakama. Kwa ukweli kabisa sidhani kuwa rais ana shida na idara ya mahakama. Na alisema kuna mambo mawili pale ambayo ako na issue. Alisema kile kitu ambacho hatuwezi kubali ni kitu alikiita judicial impunity na judicial tyranny. Kwa hivyo hamna mtu ambaye anakinzana na wazo hilo. Hakuna mtu ambaye ana shida na wazo hili. Lakini pengine Arnold, kile ambacho sana kimeleta huu mfarakano ni pale ambapo aliendelea na kusema kwamba, na hata akawaambia wale ambao wamekuwa kiendeleza miradi mbalimbali, akaendelea kwa kusema itabidi tukiuke baadhi ya zile amri ambazo zinatolewa na mahakama, akisema kama ni maendeleo, ujenzi wa barabara itaendelea. Ila hali tufahamu kwamba kwa vyovyote vile mimi na wewe sharti tuheshimu sheria. Hapo mahakama imesema basi hapo huwa tunabudi, mikono yetu kidogo pale imefungwa. Basi ikiwa hivi, mwananchi wa kawaida ataheshimu ile sheria. Ningependa sana kama tungeweza kuplay hiyo clip ya Nyandarua kwa sababu kwa hiyo clip hamna pahali popote ambapo rais alisema the word defy, kukiuka. Hakutumia neno hilo. Hamna, hata nimetazama video hiyo muda nikarudia, hamna neno defy kabisa. Ningependa kujua wanahabari walitoa wapi neno defy, kwa sababu alielekeza kitu cha kwanza, alisema I would like us to have a conversation as a nation. Kwa hivyo that was successful. Alituita sisi tuwe na mazungumzo kama nchi. Na unapoona watu wanafanya maandamano, hayo ni mazungumzo. Unapoona hizo statements zinatoka kwa upinzani na watu wengine, hiyo ni mazungumzo. Kwa hivyo at least kwa sababu alisema tuwe na mazungumzo, that particular bit ni right. Lakini hamna hata pahali pamoja ambapo rais alisema atakiuka. Alisema maamuzi alisema kile kitu ambacho hatutakubali ni kitu alikiita judicial tyranny na judicial impunity. Mambo mangapi? Mambo wawili hayo. Lakini hamna kwenye statement yake ama hotuba yake pahali ambapo alisema atakiuka maagizo ya mahakama. Na kwa muda mrefu sana rais amekuwa anakubaliana nayo. Kama mahakama inamwambia enda utengeneze sheria vizuri, anarudi bungeni, anaenda kushughulikia mambo hayo. Na ni vizuri, hamna kuzungumzia, there is no one who is above accountability. Is judiciary above a reproach? Hapana, sisi wote. Na nikukumbushe tu, mwaka wa 2012 jaji mkuu aliyekuwa wa zamani akihandover William Mutunga alisema we need to have a conversation about judicial accountability and corruption in judiciary. Huyo ni mwanasheria na mkuu wa mahakama. Maraga pia wakati ule alikuwa na handover akasema kuwa kuna shida mahakamani na ni vizuri kama nchi tuone vile tutatatua jambo hili. Huyu jaji mkuu wa sasa Martha Koome pia amelizungumzia. Kwa hivyo sio tu watu wa ndani peke yake wamelizungumzia. Rais Uhuru Kenyatta alilalamika juu ya shida kuwa mahakamani. Raila amelalamika lakini aliishia vipi? Yeye alilalamika, nataka kusema yeye amelalamika na akakataa, akakiuka maagizo ya mahakama. Hata Raila Odinga mara kadhaa, kama nitakupatia mfano, mwaka wa 2017 mahakama ilimwambia arudi kwa election, akakataa. Yeye pia mara kadhaa amelalamika kuwa kuna shida mahakamani. Na hata raia wa kawaida wamesema mara mingi kuna shida huko. Kwa hivyo kuzungumzia kuwa kuna shida sio makosa. Na rais ni mtu kama yule mwingine yote, akituambia tuwe na mazungumzo juu ya mahakama na idara ya mahakama na mambo ambayo yanafanywa huko, hivyo
tusimgag. Unajua tunataka kuwa sisi wote tuko na uhuru wa usemi, ati asiseme chochote. Yet yeye sasa kwa sababu yeye ni rais asiseme chochote. Na ni vizuri tuwe na rais ambaye analalamika wakati ule anafinyiliwa, anaona anafinyiliwa na idadi nyingine, kuliko ule rais ambaye ananyamaza na anafanya mambo mabaya ama anakiuka. Huyu rais ule mwenye amerudi kwa watu, anawaambia watu wangu ningependa tuwe na mazungumzo juu ya nini? Ya idara ya mahakama. Sasa hapo hivyo hajasema atakiuka. Hajakiuka hadi wakati huu. Haya. Mtazamaji, namuona Gibson Gisore ni mchanganuzi amewasili. Happy New Year, karibu sana. Happy New Year kesho. Nashukuru kunialika leo hapa. Sasa karibu sana. Umepata hili swala ambalo tunazungumzia. Sijui kama umekutana na haya maandamano ya chama cha mwakili pale katikati ya jiji. Walikuwa wameahidi kwamba watayaendeleza ili waweze kupaza sauti yao kuhusiana na kauli yake Rais William Ruto. Na lile ambalo tunagusia ni zile kauli ama ile kauli ambayo ilitolewa na rais na hisia ambazo imeibua kufikia sasa. Kuna wale wanaonelea ni kama ambaye mara nyingi marais wanapokuja uongozini, uamuzi wa mahakama unapoegemea upande wao, basi wanawapigia makofi, wanawashangilia. Lakini kidogo amri zikitolewa kidogo kupinga baadhi ya utendakazi wao ama baadhi ya zile sheria wanatunga, baadhi ya mikakati yao, basi wanakuja wanakuwa maadui. Je, umepokea vipi kauli hizo na unaonelea kwamba pengine wale ambao wanaibua hizi hisia wana haki, wako na nafasi? Asante sana kwa kunialika leo. Nimefurahia kukuwa na nyinyi hapa. Naam. Hii ni ule wakati wa kesho ambao tunasema mkuki mtamu kwa nguruwe lakini kwa binadamu chungu. Kwa sababu vile umeelezea ni kwamba rais wanapoingia mamlakani koti huwa inaamua. Na Kenya tumekuwa na a bit lucky kukua kwamba kila president after the new constitution iliwekwa lazima kesi iende kotini. Na mahakama inasema huyu ndiye ambaye alishinda halali. Wanapigia makofi mahakama, wanaifurahikia, wanasema hii mahakama mzuri sana. Ikifika ile wakati ambao mahakama ita make decision against wao, nasema hawa ni wakora. Hawa kuna watu wachache. Tuko na sword. Tutadeal na wao. Tutafanya kila kitu. So ni kama ile wazungu wanasema talking from both sides of the mouth. Na nitofautiana na rafiki yangu hapa Maliba. Ile kusema tunajaribu kugag president. Hakuna mtu anagag president. President anafaa kufahamu kwamba yeye ni figure of national unity, cohesion. Kwa sababu ile kitu ambayo anatamka kwa mdomo wake iwe ni kitu ambayo inaleta uwiano. Iwe ni kitu ambayo ina-inspire wa Kenya. Sasa leo hii anasema koti ni mbaya. Ile wakati akishinda alisema koti imesema mimi msafi kama pamba, mimi ndiye nilishinda. Sasa Mkenya wa kawaida ambapo amedhulumiwa na serikali ama na mtu mwingine yeyote, atakuwa je na imani ya kwenda kotini kama rais mwenyewe amesema koti ni ya wakora? So itakuwa inapeana ile ruhusa watu kufanya ama kuchukua sheria mikononi mwao. Na kidogo tumeona hilo likifanyika. Kuna demolitions zinafanyika kwa nyumba za watu ambapo kuna orders za koti. Saa hii parliament ina discuss ile national housing bill na ambapo kuna decision ya court kwamba wastopishe ile process. So kama wale ambao wako uongozini hawezi fuatilia zile orders za koti, hivyo wanakiuka ile checks and balances. Unajua kuna zile 3 arms of government. Sasa ikiwa moja ina laumu ingine na kufanya ile ingine kuonekana kwamba ni kama hawajui kile wanafanya, tuna allow for breakdown of the rule of law. Na hakuna serikali ambayo iko uongozini ingetaka kukuwa na breakdown of rule of law. Hiyo imefanyika kwa njia zingine mingi ambazo watu hawana imani na koti, hawana imani na serikali. Sasa watu wanaamua kuchukua nguvu katika hii constitution ambayo tuko nayo. Ni constitution ambayo inaangalia mambo ya wakesho, inaangalia mambo ya malipo, inaangalia mambo ya rais. Kwa sababu kila mtu ako na nafasi yake. Iwapo kuna mmoja ataenda kukanyaga kwa nafasi ya mwingine,
basi tutakuwa na shida. Kwanza kabisa kidogo tu kabla uulize swali. Mapema nilikuwa nataka kukurekebisha. Ulisema kuwa maandamano yamepamba mjini. Unajua wakili wakuwe serious. Huwezi kuwa na wakili 49 town alafu unasema ati hiyo ni demonstration. Hawako serious, ni 49. Nimehesabu pale. Lakini kuna wengine Mombasa ujue. Hapa Nairobi peke yake yamkini wakili wanafika karibu 9,000 is allowed to make this mimi ningependa tu kusema wakili wakuwe serious. Hawezi kupeleka wakili 49 town na mseme hiyo ni maandamano. Hiyo sio vizuri. Be that as it may, ningependa kusema hivi. Wakili hapa anasema vizuri sana juu ya checks and balances. Pia ningependa nimkumbushe juu ya principle ya separation of powers. Nimesema kabisa na nikasema tunakubaliana na hiyo kauli kuwa mahakama na idara hiyo iheshimiwe. Lakini pia rais naye anauliza kuwa katiba ya nchi na watu wa nchi hii waheshimiwe. Kwa sababu wakati ule mahakama inafanya maamuzi mengine, na nitakupatia mfano. Unaanza kuuliza who does the law serve? Kwa hivyo ukizungumzia hiyo pia yeye anajua kuwa kuna ruling tayari kuwa mahakama isiingilie conduct ya business ya legislature, because the legislature is an independent arm. Sasa hamna mtu mwingine mwenye ataenda kwa nyumba ya mwingine na amlazimishe kufanya nini vile atakavyofanya kazi yake. Na mara mingi sana bunge na mahakama imekuwa na hiyo shida, kwa sababu sometimes mahakama inataka mpaka kudictate conduct ya legislature. So legislature inasema waacha sisi tufanye kazi yetu. Ikifika huko nje wewe, ikifika kwa room yako utafanya nini? Utadeal nayo. Lakini kumbuka hawa ni wananchi ambao wanaenda pale mahakamani. Ni sawa pia. Na ningependa nikukumbushe juu ya wananchi pia wale ambao wanaweza kuumia kwa sababu ya maamuzi ya kutoka kotini. Kitu cha kwanza, sidhani kama labda watu wengi hawajui sana. Kwa sasa huwezi pata kitambulisho. Na unajua kitambulisho ni haki yako. Kwa sababu government ilikuwa imemove kwa ile process ya kupeana hiyo ID nyingine tayari. Ukienda kurenew kama imepotea unapatiwa ile mpya, na ukienda kutafuta ID mpya hauko unapatiwa hiyo second generation. Kwa sasa kupata kitambulisho ni haki yako. Huwezi kupata kazi bila kitambulisho. Huwezi fungua hata M-Pesa account bila kitambulisho. Huwezi kupata hata passport kama una kitambulisho. Lakini kama wewe ni mtu umefikisha miaka ya 18 na juu, sasa hata account ya banki huwezi fungua bila kitambulisho. Hii ni haki ya mtu. Lakini wanaambiwa wakienda kule kuwa kuna order imepeanwa, na hiyo order kuwa sasa huwezi pata kitambulisho. Hapa haki za mtu zinakiukwa na tunataka kusema nini? Wakesho nataka ungoje kidogo. Tunamwambia that is the rule of law. Nikupatie example nyingine. Kama mimi labda ninafanya kazi ya mjengo, niko kwa hii ni mfano sasa. Ninafanya kazi kwa hii housing project. Familia yangu inategemea hapo hivyo na kila kitu. Wakati ule kwa sababu kuna watu wako na shida pahali kidogo na process na hivyo vitu vingine, hatujali watu hawa wote. Wakati ule mimi sasa ninaambiwa sasa hatuwezi endelea hii biashara yote ya kujenga nyumba, hatuwezi endelea, wewe rudi nyumbani. Nitakutana na landlord, nitalipa rent na hiyo rule of law. Nitaambia watoto wangu nataka hata tukilala njaa mjue kuwa tuko hapa kwa sababu ya rule of law. As in, it will not make sense. Alafu finally ni kauli zako hizo. Ninakwambia hiyo ni mawazo yangu. Ningependa saizi kuanzia wiki jana na wiki hii next hii kutakuwa na watoto kama 4,000,000 wameenda shule ya upili. Partly sisemi kuwa that is the main reason, the only reason, kwa sababu afya is not in place, ile insurance ya watoto ya sekondari. Lakini saizi vile ipo, nimeuliza watu pale kwa ministry wakaniambia with these cases vile kuko na zile orders, hata wakirudi kule hawawezi pata hiyo. Sasa nataka nikuambie watoto milioni ngapi? Tusisahau. Nataka pale uniambie milioni 4 wanaenda shule, wako vulnerable, tunawa expose. Ninataka ule mzazi kwa bahati mbaya atapigiwa simu na ambiwe na matron, njoo kwa sababu ama matron ama whoever is anashughulika atamwambia njoo uchukue mwanao uende ulipe. Akifika hospitali aambia watu sina pesa, lakini nataka kulipa hii kwa sababu ya rule of law. 4 million of them. You ask the question, who does the law serve? So kwa mambo ambayo sio mambo ya jinai, honestly, where public interest matter,
tusikue tunaacha sheria inafinyilia huyu. Na sasa itakuwaje? Pengine basi suluhu tukimalizia hili swala iweje? Maana sasa kila mtu ana haki ya kwenda mahakamani ikiwa hajaridhishwa na jambo, na iwapo mahakama itatoa kile kibali ama amri, basi ni sharti tuheshimu ule muda, tusiguse lile swala. Tufanyeje ndio tuweze kusonga mbele kama taifa? Je, tukiuke hizi amri za mahakama? Kesho acha nikueleze, kusikiza watu kama Maliba ni watu ambao wanaweza peleka. I think Maliba kwa muda mwingi wakati nilimwacha alikuwa anasoma vitabu za policies. Sasa ameanza kusoma vitabu za Mussolini na vitabu za Hitler combined, na hiyo inamchanganya. Because hawa ni watu ambao hawakuwa wanaheshimu kitu inaitwa rule of law. But principles za rule of law ambazo anajaribu kuzi-explain, anazielewa, ni mtu mwerevu, anazielewa, but kufika hapa anaanza kuzichanganya kwa njia nyingine ili kuongea kama is more government than government. Kwa sababu ukisema kwamba afya ni shida ya ni koti, hakuna koti imeenda, hakuna mtu ameenda koti juu ya afya. Ni ministry decision iliamua ku withdraw afya. Hawajatueleza sababu, wanafunzi wanasumbuka, but hiyo isiwe ni sababu ya kutumia kunyima watoto hiyo haki ya kwenda hospitali ama kukua covered. So hiyo usikani kabisa. So kama kuna mtu anafikiria ni koti imestop, hiyo hapana. Ya pili hiyo issue ya nyumba ni kwamba koti haijasema nyumba zizijengwe. Koti ile inasema kwamba ile actually rely on, the finance actually rely on kufanya hii housing project na taxation is not founded in law. I follow zile principles za constitution. So ikapea koti na wakaambia endeleni kukusanya hiyo pesa kwa muda fulani, na kwa hii muda make sure mmealign hiyo sheria iambatane na constitution. Wananchi wahusike kikamilifu. Kama wakesho tunakuja kuchukua pesa kwako, isiwe nakuja kuchukua pesa kwako na hujui itarudi vipi, hujui nyumba utaipata lini, hujui nyumba usipoipata recompensation yako ni ipi. So hiyo ndio principles waliangalia, wakasema, na ni wananchi walienda kotini wakasema hii hata kama tunatosha hii usuli ya nyumba hatujui, hakuna mustakabali kamili ambao tunaweza fuata tuweze kujua. Sasa serikali ya Kenya Kwanza na Malipo wakiongezewa pale, wanaongea ni kana kwamba koti ndio imesimama ikasema tutaki kuona nyumba ikijengwa. Uongo. Hiyo ni uongo mtupu. Serikali, koti imesema nyumba zijengwe, hiyo ushuru endelee kutoa, but ile act, ile law ambayo inatumika iwe ni sambamba, ambayo inaambatana na sheria zilizopo. Hiyo ndio rule of law. Isiwe kwamba tunaanza kusigizia vitu zingine hazina msingi. Na issue ya ID, watu wanachukua ID Maliba. Watu wanachukua ID, kitu hawachukui ni ID mpya ambayo kidogo walisema hii mpya, wacha tuangalie ile basis constitutionality yake ndio tuweze kuelekea pale. Watu wanachukua. Kesho ningependa kumwambia kwa sekunde 30 tuelekee mapumzikoni. Wakili, ningeomba upoteze ID yako leo na kesho uende Huduma Center alafu upigie Wakesho simu. Haitawezekana. Pili, kwa sababu ya mahakama. Alafu kwa sababu tunaenda si mtu wa serikali. Anatetea serikali, nazungumzia chama kwa sasa. So kitu cha pili kwa haraka tu ningesema hivi. One of the grounds kwa nini mambo ya housing levy wanasema turudie ile, wanasema kuwa iko discriminatory kwa sababu ni wale watu ambao wako salaried peke yake ndio wanakatwa. Wakesho wewe kwa payslip yako kuna kitu inaitwa pay as you earn. Inakatwa wale watu ambao wako na mshahara peke yake. Mbona haijai kuwa declared unconstitutional? Kwa sababu inakata tu nyinyi peke yake. Haya ni mambo ambayo ni lazima wakati ule rais anauliza lazima tufikirie. Then the rest of us tutaenda tuseme mbona mimi nakatwa pay as you earn? Si basi wakati kila mtu kukubaliana na Maliba, ile decision ikitoka rais alishukuru sana akisema ni vizuri wametuambia tuokote ushuru kwa kila mtu. Sasa mbona akageuka baadaye anasema niko na sword na hii maneno ya koti nitaafu deal naye. Sasa akona kisu. Nataka tuelekee mapumzikoni. Haya mtazamaji, ndilo swala hilo ambalo wiki hii bila shaka kilele chake tumeona chama cha mawakili humu nchini kimeendelea na maandamano yake, na kinasema kiko radi kuhakikisha kwamba asasi zote, mihimili yote ya serikali, nazungumzia mihimili mitatu ikiwemo idara ya mahakama na vile vile bunge, kwamba yote inaheshimika kikamilifu. Basi tutakuwa tunaona pengine swala hili linachukua mkondo upi. Je, kutakuwa na mwafaka ili swala hili kwa
pengine lipate suluhu. Tusio kwamba kila serikali inapokuja inakuwa na ule mfarakano kati yake na idara ya mahakama kuhusiana na utendakazi wake. Tuelekea mapumzikoni, tukirudi tungali na mambo mengi mtazamaji ambayo yametokea wiki hii, tutakuwa tunayagusia, usiondoke.